Students, welcome to Sankalp. So in this session, we are going to discuss regarding biodiversity and conservation. Okay, so according to the blueprint of what we can say 2025, which is released by PU board. So we will get one multiple choice question which carries 1 mark from this biodiversity and conservation chapter. Okay, so let us uh, discuss important multiple choice questions related to board, because we have various multiple choice questions related to CET as well as NEET. So here I referred my model question papers as well as previous year questions for this session. So let us proceed with the first question. What is biodiversity? A, the variety of life forms on Earth. B, the number of species in a specific area. Genetic variation within a species. Interaction between different species. So what is the right answer? Can you guess? So what do you mean by biodiversity? Bio means living organism. Then diversity means what? Variety. So can you tell me now by seeing, can you tell me now by understanding the meaning? Variety of living organisms means which will hold good here? Obviously, option number A, the variety of life forms on Earth is a right answer. Next, which of the following is not a component of biodiversity? Genetic diversity, species diversity, ecosystem diversity, population diversity. Which is the not a component? Genetic diversity means what? Gene pool, various genetic genes. Species, various species. Ecosystem, so we have aquatic, we have terrestrial, in that only we have different ecosystem. Population diversity, various group of different species is called population diversity. So the right answer for this is population diversity. Okay, right. So the right answer for this. Next question for this is, why are tropics rich in biodiversity? So we have tropic regions, we have temperate regions, we have polar regions. So but the biodiversity is more, or what we can say, rich in tropic region. Yake? They receive more sunlight. They have a constant environment with fewer seasonal variation. They have not been exposed to glaciations, or what we can say, ice formation. All of the above. So tropic regionally, we all know that it receives more sunlight than other regions. Okay, they have a constant environment. Yakendre it will come near equator. ಮತ್ತೆ ಅದರ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೀಸನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಗ್ಲೇಷಿಯೇಷನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ಲೇಷಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್. All of the above. Next, which of the following is an ex situ conservation method? So we, in the conservation, we have two types. Okay, ex situ conservation and in situ conservation. Wildlife sanctuaries, biosphere reserve, cryopreservation, national park preservation. So what they asked, which is a ex situ conservation? In situ means what? The conservation in the habitat, in its own habitat, is called as what? In situ conservation. Ex situ conservation means outside its own habitat. Okay, so in wildlife sanctuaries, in biosphere reserves, in national park, what will happen? We will conserve the plants and animals in their natural habitat. In their own, or what we can say, in their natural habitat, we will conserve these plants and animals. So what do you mean by cryopreservation? It is nothing but preserving the specimen or preserving anything in the cold nitrogen. Okay, that is around minus 198 degree Celsius. So it is called cryopreservation, which is not a natural habitat. So ಇಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, all these are in situ conservation. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ these all will be in the natural habitat. So ಇದು in situ ಆಗತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ in situ ಆಗತ್ತೆ. So the ex situ is option number C, cryopreservation. Next, what is the primary cause of habitat loss and fragmentation?
ಸೊ ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್ ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ? ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್, ವೆನ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಉಳಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? ಯಾಕೆ? ಅದ್ರ ಕಾರಣ ಏನು? ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್, ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇನ್ವೇಷನ್ಸ್, ಏಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇನ್ವೇಷನ್, ಕೋ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ. ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ರೀಜನ್? ಮೇಜರ್ ಕಾಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಯಾವುದಾಗತ್ತೆ? ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ರೀಜನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಏನಿರಬಹುದು? ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್, ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್, ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇನ್ವೇಷನ್. ಏಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳು ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳೇನಾಗ್ತವೆ? ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳನ್ನ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಹೌದಾ? ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬವ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದ above. Next question, what is the term used for the conservation of species in their natural habitat? Just now I explained you, alva? Ex situ conservation, in situ conservation, cryopreservation, seed bank. So ex situ conservation means what here? X means what? Outside the natural habitat. Outside the natural habitat. In situ means what? Inside its natural habitat or within its natural habitat. Next, cryopreservation means storing in a very cold condition. Seed bank means what? This is also example for ex situ. This is also example for ex situ, what we can say, conservation. So the right answer for this is, as they asked conservation of species in their natural habitat. So the right answer is in situ conservation. Next, which of the following is an example of an in situ conservation? Zoos, seed bank, national parks, cryopreservation. Zoos andre enu? Zoos ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವುಗಳ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್ ಇನ್ ದ ಝೂ. ಸೊ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್. ಸೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಸೀಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಇನ್ನು ಕ್ರಯೋಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪಿಸಿಮನ್ ಇನ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಯೋಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದೇರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್ ಬೈ designing or by putting certain rules and regulations. So the right answer is here option number C, that is national park. Next, what is the primary goal of biodiversity conservation? Why we have to conserve the biodiversity? What is the primary goal? They asked to increase the number of species,
to protect and preserve the variety of life forms, to reduce the number of endangered species, to create new species. ಸೊ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ, ಮೊದಲಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಗೋಲ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. 10th question, sorry, 11th question. Which of the following is a hotspot of biodiversity in India? So we heard the terms called as biodiversity hotspot. What are biodiversity hotspots? Where biodiversity richness is seen. So those places are called biodiversity hotspots. So Eastern Himalayas, Western Ghats, both A and B, none of the above. So the right answer is here option number C. Both A and B are the biodiversity hotspots of India. Next, what is the term used for the variety of genes within the species? Species alle variety of genes ಗಳಿದ್ದಾಗ ಅಂಥ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ದೆನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಓಕೆನಾ? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಜೀನಸ್ ಇನ್ ದ same species. So the right answer is here option number C, genetic diversity. The right answer is option number C. Next, which of the following is a threat to biodiversity? Habitat loss, pollution, climate change, all of the above. ಇವು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಥ್ರೆಟ್ ಆಗಿದೆ, ಭಯ ಆಗಿದೆ? ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ above. Next question. What is the term used for the variety of ecosystem within a region? So ಒಂದು region ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ variety of ecosystem ಇದೆ. So there you can see grassland ecosystem also, there you can see forest ecosystem also, pond ecosystem is also there, sea ecosystem is, marine ecosystem what we call, it is there. So variety of ecosystem is present in the same region. So ಅಂಥ ಒಂದು regionಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? It is nothing but the ecosystem diversity, what we can call. So the right answer is option number C, ecosystem diversity. Next question. Which of the following is an example of an endangered species? So endangered species. So critically endangered. So we have three categories here. So threatened species anta irtave. Then we have vulnerable species. Then we have endangered species, which are about to become extinct, endangered species. So ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು endangered species ಆಗಿದೆ? House sparrow, Bengal tiger, common crow, Indian peafowl. So the right answer is here option number B, Bengal tiger. Next question. What is the term used for the variety of species within the region? So genetics ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಜೀನಸ್ ವಿದಿನ್ ಅ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವಿದಿನ್ ಒನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವಿದಿನ್ ಅ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬಟ್ ಒಂದೇ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಗಳಿವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ, ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಸಿಟಿವ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್? ಸೊ ಎಕ್ಸೆಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ habitat. Option A, wildlife sanctuaries. Option B, biosphere reserves. So wildlife sanctuary ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್. ದೆನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್. ಝೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಅದರ ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ
We will create the habitat and we will make them to stay in that place. So idenagatte, this is an example of ex situ conservation. So other three are example for in situ conservation. Okay, next question. Zoos. What is the term used for the variety of life forms in a specific area? Variety of life forms. One specific area ಇದೆ. So ಅಲ್ಲಿ variety of life forms ಗಳಿವೆ. Variety of life ಅಥವಾ what we can say variety of organisms ಗಳಿವೆ. So ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? Genetic refers to variety of genus within a species. Then species refers to what? Variety of species. Species diversity refers to variety of species. Ecosystem diversity refers to variety of ecosystems. Then what is biodiversity? Variety of organisms. It might be plants, animals, microorganisms, anything. So the right answer is option number D, biodiversity. Next question. Which of the following is a benefit of biodiversity? Ecological balance ಆಗತ್ತೆ, economic value ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತೆ, aesthetic value, that is beauty, natural beauty, all of the above. So the right answer is here, all of the above. Next, what is the term used for the variety of life forms in a specific ecosystem? Variety of life forms ಗಳು ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳಿವೆ, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಗಳಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? It is nothing but ecosystem diversity. Sorry. Which of the following is a method of in situ conservation? Okay, seed bank, wildlife sanctuaries, zoos, cryopreservation. So seed bank is what? It is an example of ex situ conservation. Zoo, it is an example for ex situ conservation outside the natural habitat. Liquid nitrogen outside the natural habitat, ex situ conservation. So the right answer is here, wildlife sanctuary, that is option number B, which happens in its natural habitat itself. So the right answer is option number B, wildlife sanctuaries. Next, what is the term used for the variety of genes in a population? So variety of genes ಗಳಿದ್ದಾಗ ಅಂತದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? Obviously, it is a genetic diversity. Option number A, genetic diversity is a right answer. So these are the most important multiple choice questions on biodiversity and conservation, because ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So that is why easy multiple choice questions I selected. By this we completed according to the blueprint, we completed all the chapters, okay, related to the biology. Fine. So let us meet you all in the next session with CET as well as NEET questions. Fine. Until that, take care, have a nice day, and all the best for your exams.